ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனியில் போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு இதாக இருக்குது. They are expecting an initial salary of 25k. To think வந்து மெக்கானிக்கல் இஸ் நாட் அபவுட் salary initially. So it's about your technical skills. எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் your minimum will be 10. நீங்கள் என்னன்னா இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கான 3 years ஸ்ட்ரகிள் நீங்கள் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா you will have a path. அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு INRல what is your salary roughly today? 2.5 L per month. 2.5 L per month. Without allowance. So in your work, what percentage of AI or computing related things are being used? 25 to 30% is being occupied now. Okay. ஒரு லெவலில் ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸில் நீங்கள் மூவ் ஆகணும்னா யூ நீட் அ மாஸ்டர். வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைக்கி நம்மளோட நவீன் இணைஞ்சிருக்காரு. எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈரோடு தான். ஆக்சுவலாக நந்தா காலேஜில் தான் அண்டர் கிராஜுவேட் பண்ணார். இப்போ சிங்கப்பூரில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. நான் அவரை பற்றி சொல்கிறத விட அவரே கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். உங்களை பற்றி ஒரு குட்டி இன்ட்ரோ கொடுங்க பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக ஓகே, ஸோ என்னோடய ஸ்கூலிங் எல்லாமே நான் வந்து டன் ஆன் ஈரோடு தான். ஓகே. சொந்த ஊர் வந்து சென்னையில் பக்கத்தில். ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே மெட்ரிகுலேஷன்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம். ஸோ இட் வாஸ் ஈஸி. அண்ட் முடிச்சதையும் நான் வந்து நந்தா காலேஜில் தான் பண்ணேன். 4 years ஸ்டிக் டு காலேஜில் இருந்து வரல மேக்ஸிமம் லைக் ஐ ஹவ் மூவ் டு கோயம்புத்தூர் ஆர் சென்னை இந்த ரேஞ்சில் சர்டன் சிம்போசியம்ஸ் ஆர் லைக் கான்ஃபரன்சஸ் இந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இன் மை 4th year itself I started to work in a career. ஸோ லைக் 4th year இன்டர்ன்ஷிப்பே நான் வந்து ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனியில் தான் பண்ணேன். ப்ரெஷர் வெரி குட். முடிச்சுட்டு தென் ஐ ஜாயின் தேர் இட்செல்ஃப். எங்கே ஜாயின் பண்ணீங்க? நான் வந்து கியூடெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ இட் இஸ் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் நோ இட் வாஸ் ரிலேட்டட் டு மை ஃபேமிலி. ஓகே. ஸோ ஃபேமிலி ரிலேட்டட் இதெல்லாம் வந்து நான் பண்ணேன். எனக்கு ஒரு 2 years இட் வாஸ் குவைட் அ ஸ்ட்ரகிள் பட் லைக் தேர் வாஸ் அ ஃபேஸ் ஆஃப் லேர்னிங். ஓகே. ஸோ பிகாஸ் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் அ மெக்கானிக்கல் ஃபீல்ட். பிகாஸ் நாங்கள் ஸ்டடீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண கெரியர் சைட்ஸில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் ஷிஃப்ட் டு ஐடி. So like even we are a mechanical graduates we will move to IT. Yeah, so, correct. அதுதான் எங்களோட ஸ்டிகோலாக இருந்துச்சு. பட் லைக் I had this opportunity to move into my field. Very good. So mechanical was quite related to quality. எங்களோட divisions வந்துட்டு it become like huge now. When I get to know about NDT, only around worldwide it will be like 5 lakh or 10 lakh people was only exposed to NDT. Okay. So அதிகமான மேன் பவர் இல்லை. ஓகே. ஸோ இட் வாஸ் லிமிட்டட் ஸ்கோப் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் தேர் ஆர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் நாங்கள் சர்டன் இயர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏர்ன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா when we want to be accredited to be an professionals, we need to go for certifications. So which was basic. So where do you go for these kind of certifications? There are 2 different certification units. One is like American one, ASNT we call it. Second one is like BINDT, PCN. Okay. So which is a British institute. Okay. So like we have 2 different accreditations. Okay. So based upon like companies we will accredited by both of this one. Okay. So after you were undergraduate, so you also did some certification courses? Yes. What are those things actually? நான் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். ஏன்னா லைக் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ நான் 4th year வந்து நான் இதில் பண்ணதுனால இன்டர்னில் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து ஐ ஹவ் நோன் அபவுட் த ஃபீல்ட். ஸோ ஐ டைரக்ட்லி டன் BINDT. ஸோ லைக் நான் PCN சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணேன் என்னோடதில். ஸோ ஐ ஹவ் டன் 4 certifications எங்களோடதில். ஓகே. ஸோ இட் வாஸ் குவைட் காஸ்ட்லி பட் கம்பெனி அஃபோர்டட் இட். ஸோ that's good. So there's one challenge which Sigma rather I will say, especially in the tier 2, tier 3 cities there's not much of like know what to do அப்படிங்கிறது ஒரு இருக்குங்கிறது ஆக்சுவலாக. ஐ மீன் நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடில் நந்தால பண்ணீங்க ஆக்சுவலாக. ஹவு டிட் யூ காட் டு நோ அபவுட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆக்சுவலாக? பிகாஸ் லைக் ஜென்ரலி ஐ மீன் மெக்கானிக்கல் பார்த்தா இன்றைக்கி வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2-3 செக்ஷன் இந்த இதெல்லாம் இப்போ ஒரு செக்ஷனாக இருக்குது. சம் ஆஃப் த காலேஜ் ஈவன் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ஃபில் தட் ஆக்சுவலாக. ஓகே. So how did you stick to mechanical? Because like as you rightly said, most of them இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஐடி கம்பெனியில் போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு இதாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் தாட் ஆன் தட் ஆக்சுவலாக? மெக்கானிக்கல்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிவிஷன்ஸ் ஆர் குவைட் லாட். ஓகே. ஸோ லைக் யூ வாண்ட் ஸ்டிக் டு ஒன். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ஸ்டிக் டு ஒன். தட்ஸ் ஆல். ஸோ லைக் நீங்கள் ஒன்னில் ஸ்டிக் ஆகி அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா what is the real reason like people are now struggling is like they are expecting an initial salary of 25k. ஸோ லைக் இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 25k எனக்கு வேணும், இனிஷியலாகவே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு அது இருக்கணும். ஸோ அதை தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. பட் டு திங்க் வந்து மெக்கானிக்கல் இஸ் நாட் அபவுட் salary initially. ஸோ இட்ஸ் அபவுட் யுவர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் யுவர் மினிமம் வில் பி 10. ஓகே. ஸோ எங்களோட ஏஜ்க்கு ஸோ லைக் இப்போ
15 or 20 அந்த ரேஞ்ச்க்கு வந்துச்சு. ஏன்னா பிகாஸ் ஐடி இஸ் மூவ் டு 35 or 40 now. Easily. Initially. Nothing less than 6-8 lakhs is the starting. So now. ஸோ அதனால மெக்கானிக்கல் இல் பி லெசர். பட் லைக் நீங்கள் என்னென்னா இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த 3 years ஸ்ட்ரகிள் நீங்கள் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அ பாத். ஸோ யுவர் பாத் வில் பி டிஸ்டைன்ட். நீங்கள் ஒன்ஸ் உள்ளே போய் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யுவர் பாத் வில் பி லைக் பேப்ட் ஒன். ஸோ நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணி மற்றதை பார்க்கணும் இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி இல்லை. ஸோ லைக் இட் வில் பி லைக் ஃப்ரீ ரோட். Actually. You will know about so you say like better learn the skill or better equip yourself with the knowledge and the skill and the experience. It will lead you to whatever you wanted. Because உங்களுக்கு வந்து IT now everything is become artificial intelligence. So like we are starting a unit of data center and as well as artificial intelligence. Okay. A lot of facilities now. But which is something it is not irreplaceable as the manpower regarding to mechanical works. Okay. So how, what percentage of AI, even mechanical irundhalum, they should know some kind of an AI today. That is like mandatory. So in your work, what percentage of AI or computing related things are being used or it advisable to learn actually? எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடில் இப்போது டெஸ்டிங் பேஸ் பண்ணால் 25 to 30% is being occupied now. Okay. But even it is occupied, எங்களுதில் வந்து எப்படின்னா decision making skills is important one. So AI is not supported to decision making skills. AI cannot have an capability to decide on what is the decision, whether it is pass or fail. So on the decision வரப்போ manpower is needed. So எங்களோட 70% is being occupied by this decision making skills. Even எங்களோட லேபோட ஃபெசிலிட்டிஸில் everything was advanced equipped போனாலும் we still need to go for this things. Tell about your journey of how did you come to Singapore from India lende inga eppadi vandinga actually? How long it took or what is the way actually? So initially like it took me 5 to 6 years to reach Singapore. எனக்கு 7 to 7.5 years experience இருக்கு இப்போ. Very good. So it took me 5 years. When I started up within India, like I had an opportunity to explore to my field. So எனக்கு ஒரு 2 years I just stick to my role and studied a lot regarding to my field. And I worked on that 2 years of the skill. So once on the 2 years கிடைச்சதுனியும் எனக்கு கம்பெனில ஒரு opportunity கிடைச்சிச்சு. So like I can move to Philippines and different countries to explore. So in the company which you are working in India. So எங்களோட ஃபீல்டில் வந்து mostly like we are exposed to a lot of countries. Not only Philippines, Southeast Asia, we are being exposed to all over the world. So oil and gas is like definitely one field which is also pays well actually. Yes. So எங்களுக்கு வந்து ஈஸியான இதில் வந்து எங்களுக்கு 3 ஸ்ட்ரீம்ஸில் சொல்லுவோம் நாங்கள். Upstream, midstream and downstream. So like upstream வந்து oil extraction units எல்லாமே upstreamல வரும். So processing units எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து midstreamல வரும். So அதிலிருந்து உங்களுக்கு derivatives, consumers-க்கு போகிற derivatives எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து downstreamல வரும். ஓகேங்களா? So நீங்கள் மெக்கானிக்கலில் எங்களில் வந்து ஒரு 10% பார்ட்னர் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த 10% will be divided into this 3. And this 3ல உங்களுக்கு வந்து world over opportunities is always open. Not only US, not only UK, not only like Gulf. Everywhere will be open. நீங்கள் ஒரு ஓப்பன் பண்ணி ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரிலேட்டட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிவேர் வில் பி வேகன்சிஸ் ஓப்பன் எவ்ரிவேர். வெரி குட். ஸோ என்னன்னா நீங்கள் வந்து அந்த பேசிக்ஸ் யூ நீட் டு லேர்ன் அ லாட் அண்ட் வேர் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் டு ஒர்க் விச் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லைக் ஒன்ஸ் யூ ஸ்டிக் ஃபார் வேர் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தட் இனிஷியல் 3-4 years. ஸோ நீங்கள் அதில் வந்து உங்களோட ஸ்கில்ஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் come to you. So like you were talking about, you said like you might have started with 10 or 15,000 what you said actually. So would you comfortable to say approximately or INR la what is your salary roughly today actually? 2.5k. 2.5 L per month. 2.L per month without allowance. So like allowance எல்லாம் வந்துச்சுனா so roughly about 36 lakhs actually. So 10th 1.2 lakhs la irundhu or 1.5 lakhs la irundhu roughly about say 36 lakhs is possible actually. Possible about like so that's good actually. My next point is actually because like today there's a big question for most of the people. நான் விரும்பி மெக்கானிக்கல் எடுக்கிறேன்னா அப்படின்னு தெரியல. ஸோ இல்லை people ஏதோ மெக்கானிக்கல் எடுத்தால் ஏதோ பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக. ஸோ ஹவு டு யூ see
mechanical as a career for someone, because the mechatronics also a lot of people are started looking at, because mechatronics including mechanical components of CSE, components of electrical, so which can take them to robotics, all these things actually. So what do you see as a mechanical, I mean, because there are a lot of people are also saying without computing there is no career. So how do you see that actually? So mechanical is not basically regarding to skills of like electrical oda combine பண்ணி தான் இப்போ இருக்கு. But overview பார்த்தீங்கன்னா mechanical will be divided into 3 same எல்லா இதுலயுமே design. So initially வந்து நீங்க எதை வேணாலும் eliminate பண்ணிடலாம், but you cannot able to eliminate a design. Now like even design is also part of like computing, but with calculations, there are a lot of calculations regarding to whatever the aspects. Even if you construct a building, manual calculations எல்லாமே நீங்க எதுவுமே ஃபீட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபீடிங் லைக் நீங்க ஒரு ஏஐக்கு வந்து யூ கேன் கிவ் அ நாலேஜ், ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்க்கு வந்து யூ கேன் கிவ் அ நாலேஜ், பட் தட் கிவன் நாலேஜ் ஷுட் பி கம் ஃப்ரம் சம் பர்சனல். ஸோ அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. மெக்கானிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயங்களில் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணுறப்போ ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ லைக் நீங்கள் பேசிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதை லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்ட் தென் யூ கேன் ஈஸிலி கம்ப்யூட் டு த அட்வான்ஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ லைக் தட் வில் பி அ பாத். ஸோ லைக் எந்த வேலை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி எந்த வேலை நீங்கள் முடிக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ யூ ஆர் ஆல்ரெடி தேர் about 2+ years in Singapore. Actually comes to Asia, Singapore is, people look for Singapore for many things actually. Money wise இருக்கட்டும், passport wise இருக்கட்டும், or like one of the country which is one of the safest country, cleanliness, a lot of things people will say. So how do you see Singapore, and I mean like what is your experience of Singapore is all about? ஸோ என்னோட இந்த 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் எனக்கு இந்த 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் என்னோட இந்த டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன். எனக்கு இந்த 5 years எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த 2 yearsல என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும், பட் இந்த 2 years is quite bigger than this 5 years. Okay, so you learned a lot. Yeah, and as well as like exposed to quite a lot. Okay. Because like இந்த 5 yearsல நான் ஸ்டில் இன்னும் அந்த இடத்துல அந்த 5 yearsல இருந்தேன்னா I will not be exposed to some corporates, so which will be really a challenging environment. நீங்கள் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஆர் லைக் எந்த கண்ட்ரிஸ் போனாலுமே it will be too hard, but Singapore is an environment that you will be directly exposed to corporates or MNCs. Most of the headquarters especially for Asia may be based out of Singapore actually. So அது உங்களுக்கு ஒரு ஹப். ஸோ நீங்கள் ஒரு 2 years experience ஓட சிங்கப்பூர் வந்து which will be equal to 5 years experience in other Southeast Asian countries. ஸோ அதுதான் உங்களோட மேஜர். செகண்ட் வந்து இட்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சிங் என்வாயர்மெண்ட். யூ கேன் see people like always driven towards something. ஸோ நீங்கள் ஒரு 1 year லாக் ஆகுறீங்க சிங்கப்பூரில் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் 1 year லாக், இட்ஸ் லைக் 5 years லாக் இன் சிங்கப்பூர். நீங்கள் ஒரு 1 month 2 months கேப் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கேப் இஸ் குவைட் பிக், பிகாஸ் யூ நீட் டு ஒர்க் அவுட் ரியலி ஹார்ட் டு ஃபில் தட் கேப். ஸோ அது ஒரு சேலஞ்சிங்கான என்வாயர்மெண்ட். People really run behind something. Yes. ஸோ நீங்கள் வந்து அண்ட் கோல் ஓரியன்டட் ஆர் ஒர்க்கஹாலிக் அப்படின்னு சொல்கிற பர்சன்ஸ் எல்லாமே சிங்கப்பூரியன்ஸ் தான். ஸோ லைக் வி கேன் சே லைக் they will work continuously. They will not look into all things. Saturday Sundays is apart, so that's their rest time, but நீங்க balance 5 days பார்த்துட்டீங்கன்னா people will work like anything. It is more of a process driven country. I mean like ஒரு கோட போட்டு இதுல நடந்தா 99% of people அங்க நடந்தா ஆகணுமா இல்ல நடப்பாங்களா, that's a difference actually. Okay, it's both are rather it's like there is a thin line between both of this one. So like it depend upon where you want to see in yourself in 5 years. So நீங்க அந்த 5 yearsல நீங்க இங்க இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you will try. So what do you want to see? How do you want to see yourself in 5 years? So like எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குங்க. So as like previously said, so like இப்போ நான் வந்து I have reached my maximum point of technical skills. Okay. So like நான் வந்து இப்போ I need to divide the parts. So like I need to divide and conquer now. So to reach the other positions. I mean like if you have to go to the next level, how masters is important? Are you looking at doing it in Singapore or other than Singapore actually? Okay, so இந்த கொஷின் வந்து இட்ஸ் ரியலி அன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ். ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லெவலில் ரீச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து கார்பரேட் கம்பெனிஸில் நீங்கள் மூவ் ஆகணும்னா யூ நீட் அ மாஸ்டர். இட்ஸ் மச் நெசசிட்டி ஸ்கில். ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 10 years ஒரே கம்பெனியில் நீங்கள் கார்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஆர் ஸ்டில் அன் எம்ப்ளாயி. யூ கேன் நாட் பி அன் டிவைஸ் த மேனேஜர் ஆஃப் சீனியர்
மேனேஜ்மெண்ட். Okay. ஸோ நீங்கள் அந்த சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்டை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ நீட் அ மாஸ்டர்ஸ். எய்தர் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில் ஆர் எய்தர் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யோர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ். Okay. யூ நீட் சம் மாஸ்டர்ஸ். Okay. ஸோ அதுதான் என்னோட இப்போ ஸ்டாப் பாயிண்ட். Okay. ஸோ இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ ரிகார்டிங் டு வெதர் ஐ வில் கோ ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் ஹியர் ஆர் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ், என்னோட ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன்னா இப்போ நான் வந்து நான் இங்கே சிங்கப்பூரில் இப்போ வந்து நான் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஃபார் மீ. பிகாஸ் ஏன்னா if I look into my studies and in as well as work, I cannot able to compensate both. So இப்போ நான் வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்றா வந்து நான் என்னோட ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸை ட்ராப் பண்ணி ஒன்றா மாஸ்டர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஆர் எல்ஸ் நான் வந்து வேற ஒரு கண்ட்ரி மூவ் பண்ணி நான் வந்து மாஸ்டர்ஸோட கரியரை பர்சியூ பண்ணணும். ஸோ இது ஒரு you are looking at the opportunities, or you looking at different ways to find this. Good. So if somebody is from India, I mean, like, you know, looking at working abroad, you see, like, you know, they work few years in India, then do some masters abroad, or you see, like, you know, better to do முடிச்சோனே யூஜி முடிச்சோனே வெளில பண்ணுறது பெட்டரா, which one you feel is better? It depends upon where you want to see at initial. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா I will say like move abroad to study as well, because like you will learn the culture as well as the working environment. Because இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இனிஷியல் கார்ப்பரேட்டாக இருக்கட்டும் ஆர் லைக் நீங்கள் எந்த கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் லைக் அ ஸ்லோ ஃபேஸ். பட் நீங்கள் அதே ஒரு மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு 2 years நீங்கள் வந்து அப்ராடில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்போஸ் டு திஸ் எப்படி சொல்கிறது ப்ரீமியம் பாஸ் மாதிரி. நீங்கள் லைக் ஸ்லோ பாஸ் இல்லாமல் டக்குனு ப்ரீமியம் எக்ஸ்பிரஸ் வேலாம் டக்குனு மூவ் ஆகிற மாதிரி இருப்போங்க. ஸோ பட் இட்ஸ் பெஸ்ட். And as well as like once you move out of your own country, you will know where you stand. So depends upon your personal skills also, it will easy to move you up. Have you seen our channel and how did you find it as useful actually? Oh, actually it's really useful because like initially நான் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறப்போ எனக்கு வந்து ஐ ஹவ் லுக்ட் இன் டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு கிளியரான பாத் டிஃபைன் ஆகலை. பட் வென் ஐ see the channel it was quite good, and like I have get to know a lot of possibilities, what are the possibilities and what's the outcome and income. So like எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எங்கே என் பண்ணும், ஸோ இதெல்லாம் ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல I have seen a lot. நேரில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா go ahead and subscribe immediately, so which can change your life actually. Thanks for joining in this podcast. Thank you, such a lovely time, I mean that too on a Sunday. Thank you. Great time. Nice meeting you. Thank you. Thanks.